Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, we're carrying on. Text number 50, chapter 8, first canto. Naino Ragya Prajabartur, Dharma Yude Vido Dvisham, Iti me na tu bodhaya, kalpate shasanam bacha. There is no sin for a king who kills for the right cause, who is engaged in maintaining his citizens, but that doesn't apply to me. Для царя, охраняющего своих подданных и убивающего за правое дело, в убийстве нет греха, но ко мне это не относится. So Yudhishthira is showing complete, like Paramahansa humility, Uttama Bhagavat, because it was the right cause and Krishna wanted it. But he's thinking it was all just for me, my false ego, I want to be the king. And actually he did everything he could to avoid it. Здесь But he's so humbly. Юдхишthira проявляет свое смирение, несмотря на то, что было правое дело, и Кришна хотел, чтобы эта битва произошла. Он считает, что это все из-за того, что он хотел занять трон из-за его эго. Purport. Maharaj Yudhishthira thought that although he had not actually been involved in the administration of the kingdom, which was being carried on well by Duryodhana, without harm to the citizens, he had caused harm to so many living beings only for his personal gain of the kingdom from the hands of Duryodhana. The killing was committed not in the course of administration, but for the sake of self-aggrandizement, and as such he thought himself responsible for all the sins. Махараджа Юдхишthira думал, что поскольку он лично не правил царством, а Дурьодана своим руководством не причинял вреда своим подданным, то причиной убийства такого огромного количества живых существ была только его личная корысть – отобрать трон у Дурьоданы. Это убийство было вызвано не нуждами правления, а было совершено ради самовозвеличивания, поэтому он считал, что этот грех лежит на нем. Jinamat datta bandhunam droho yosa viho tita karma bir grihamedayar diyayar naham kalpo vapohitam. I have killed many friends of women, and I have thus caused enmity to such an extent it is not possible to undo it by material welfare work. Я убил множество друзей женщин, посеяв такую вражду, что это невозможно искупить никакой материальной благотворительностью. The Grihamedis are those whose only business is to perform welfare work for the sake of material prosperity. Such material prosperity is sometimes hampered by sinful activities, for the materialist is sure to commit sins, even unintentionally, in the course of discharging material duties. Человек, занимающийся благотворительностью исключительно ради собственного материального благополучия, называется грихамедхи. На пути такого материального процветания иногда встают препятствия в форме греховной деятельности, так как при исполнении своих материальных обязанностей материалист вынужден грешить даже ненамеренно. Для освобождения от последствий таких грехов Веды рекомендуют несколько видов жертвоприношений. В Ведах сказано, что выполнив ашвамеда ягью, жертвоприношение коня, можно освободиться даже от греха
Брахма-хатьи, убийство Брамана. To get relief from such sinful reactions, the Vedas prescribe several kinds of sacrifices. It is said in the Vedas that by performing the Ashwamedha Yagya, one can get relief from even Brahma-hatya, killing of a Brahmin. Для освобождения от последствий таких грехов Веды рекомендуют несколько видов жертвоприношений. В Ведах сказано, что выполнив Ашвамедха-ягью, жертвоприношение коня, можно освободиться даже от греха Брахма-хатьи, убийства Брамана. Maharaj Yudhishthira performed this Ashwamedha Yagya, but he thinks that even by performing such yagyas, it is not possible to get relief from these great sins and committed by killing the friends and relatives of innocent women. In war, either a woman's husband or a brother, or even further, father or sons go to fight. And when they are killed, a fresh enmity is created. And thus a chain of actions and reactions increases, which is not possible to be counteracted even by thousands of Ashwamedha Yagya. Махараджа Юдхиштхира совершил Ашвамедха-ягью, однако он считал, что даже такие жертвоприношения не могут освободить его от совершенных им великих грехов. В войне принимают участие мужья, братья и даже отцы и сыновья. Их гибель вызывает новую вражду, и цепь действий и последствия этих действий удлиняется, и нейтрализовать это невозможно даже тысячами Ашвамедха-ягий. The way of work karma is like that. It creates one action and another reaction simultaneously, and thus increases the chain of material activities, binding the performer in material bondage. In the Bhagavad Gita, the remedy is suggested that such actions and reactions on the path of work can be checked only when work is done on behalf of the Supreme Lord. The Battle of Kurukshetra was actually fought by the will of the Supreme Lord Sri Krishna, as it is evident from his version. And only by his will was Yudhishthira placed on the throne of Hastinapur. Therefore, factually, no sin whatsoever touched the Pandavas, who were only the order carriers of the Lord. For others who declare war out of personal interest, the whole responsibility lies on them. Таков путь деятельности кармы. Она является причиной и действий, и их последствий, удлиняя цепь материальной деятельности, которая закабаляет человека в материальное рабство. В Бхагавад-гите предлагается средство от этого. Таким действиям и их последствиям можно положить конец, если посвятить всю свою деятельность Верховному Господу. В действительности же битва на Курукшетре произошла только по воле Верховного Господа Шри Кришны, как это яствует из его же слов, и только по его воле Юдхиштхира был возведен на трон Хастинапура. Следовательно, грех не мог даже коснуться пандавов, которые просто исполняли волю Господа. Ответственность ложится на тех, кто объявляет войну, преследуя личные интересы. Suraya va surakritam bhutahacham tatai vaikam na yagyayar marshtum arhati. Although it is not possible to filter muddy water through mud or purify a wine-stained pot with wine, it is not possible to counteract the killing of men by sacrificing animals. Как невозможно очистить грязную воду, фильтруя ее через грязь, или вином отмыть горшок из-под вина, так невозможно нейтрализовать последствия убийства людей принесением в жертву животных. Purport. Ashwamedha Yagya or Gomedha Yagya, sacrifices in which a horse or a bull is sacrificed, were not, of course, for the purpose of killing the animals. Lord Chaitanya said that such animals sacrificed on the altar of Yagya were rejuvenated and new life was given to them. It was just to prove the efficacy of the hymns of the Vedas. By recitation of the hymns of the Vedas in the proper way, certainly the performer gets relief from the reactions of sins. But in case of such sacrifices improperly done under imperfect management, surely one has to become responsible for animal sacrifice. In this age of quarrel and hypocrisy,
There's no possibility of performing the yajnas perfectly for want of expert brahmanas who are able to conduct such yajnas. Maharaj Yudhishthira therefore gives a hint to performing sacrifices in the age of Kali. In Kali Yuga, the only sacrifice recommended is the performance of the Brahma Harinam Yagya inaugurated by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Разумеется, Ашвамеда-яги и Гомеда-яги, жертвоприношение коня или быка, совершается не ради убийства животных. Господь Чайтанья говорил, что животные, принесенные на жертвенный алтарь яги, омолаживаются и получают новую жизнь. Это делалось только для того, чтобы доказать действенность ведических гимнов. Правильно декламируя ведические гимны, исполнитель, несомненно, избавляется от последствий грехов, но если такие жертвоприношения проводятся не по правилам и под некомпетентным руководством, ответственность за убийство животных ложится на их исполнителя. В этот век вражды и лицемерия из-за недостатка опытных браманов, способных проводить подобные яги, невозможно проводить их совершенным образом. Поэтому Махараджа Юдхиштхира намекает на жертвоприношения, рекомендуемые для века Кали. В Кали-югу рекомендуется единственное жертвоприношение Харинама Ягья, веденное Господом Шри Чайтаньей Махапрабху. But one should not indulge in animal killing and counteract it by performing Harinam Yagya. Ooh. Those who are devotees to the Lord never kill an animal for self-interest, as the Lord ordered Arjuna. They do not refrain from performing the duty of a Kshatriya. The whole purpose, therefore, is served when everything is done by the will of the Lord. This is possible only for the devotees. Let's end the Bhaktivedanta purport of the first canto, chapter 8 of Srimad Bhagavatam, entitled Prayers of Queen Kunti and Parikshit Saved. Но нельзя потворствовать убийству животных в надежде нейтрализовать последствия этого Харинама Ягьей. Те, кто предан Господу, никогда не убивают животных в личных целях, а следуя повелениям Господа, которые он давал Арджуне, никогда не уклоняются от исполнения долга кшатрия. Таким образом, можно достичь всех целей, но при условии, что все делается во исполнение воли Господа, а на это способны только преданные. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 8 главе 1 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Молитвы царицы Кунти и спасение Парикшита». So this is a very, wonderful chapter. Prabhupada spoke so many times. So there's a whole book from Prabhupada's lectures. So let's see what anybody can remember from it. Это очень красивая глава, которая часто цитируется Шрила Прабхупадой. Давайте посмотрим, кто что запомнил из этой главы. Start. Bhakti Shastra is still there. We can ask her. She's probably studied it a lot. Бхакти Шастра, наверное, изучала эту главу не один раз, поэтому давайте услышим от нее, если она еще не спит. Maybe she just left her phone. How about you, Ananta Lila? Ананта Лила, ты что-то запомнила из этой главы? Марат спрашивает. Харибол, да. Мне запомнилось, что... Ой, извините, сейчас. Да. Харибол еще раз. Мне запомнилось, как царица Кунти обращается к Кришне. Она знает и помнит, что он ее племянник, но чтобы соблюсти все правила, она обращается к нему как к Верховному Господу, когда
в середине 8 главы, по-моему, я не помню точно текст, но где-то там с 25 по 30, вот, где она к нему обращается как к верховной личности Бога, хотя она знает, что он ее племянник, но чтобы соблюсти этикет, она именно делает, ну, молится именно таким образом. So she remembered that although Queen Kunti knows that Krishna is her nephew, but anyway she addresses him as the Supreme Lord, so she follows the rules. Okay, good. Anything else? Кто-то еще? How is Kunti praising Krishna? Как Кунти прославляет Кришну? Падманани, если вы говорите, то вас не слышно, у вас звук выключен. Хари Кришна, мне очень приятно быть вместе с преданными и видеть Гуру Махараджи. Спасибо за нектарные лекции. Молитва царицы Кунти – одна из моих любимых вещей. И для меня царица Кунти, для меня, для всех, так яков, она служит самым действенным примером о том, как нужно относиться ко всему в этом мире. Вот так. И я сейчас просто с удовольствием слушала то, что говорил Гуру Махарадж, и это еще раз и еще раз. То есть я в свое время пыталась это читать, насколько можно долго. Это мне в свое время очень помогло. И сейчас я тоже еще раз послушала то, что нам всем необходимо. Именно отношение к миру, отношение к окружающим нас душам, людям, которые есть. Именно нужно учиться у царицы Кунти. So Padmanani thanks you for your classes, and she said that this chapter is very favorite of hers, and that Queen Kunti is a good example of how can we a good example of perception and relationship with the world. So it helps her a lot at the time, and she's very inspired by Queen Kunti. And what did Kunti ask for? О чем царица Кунти попросила Кришну? Two basic things she asked for. Well, three. To free her from the attachments to her family. Yeah, that's one. Одна из вещей – это освободить ее от привязанности к своей семье. Да. Есть еще две вещи, которые Махарадж хочет услышать. Одна из главных вещей вот именно... Я включил, да. What else? Для меня основное то, что в принципе мы должны в первую очередь только видеть Кришну во всем. Это самое главное. Это самое главное, и вне зависимости от того, что нас окружает. Это вот то, что я вынесла из этой главы. Вопрос был в том, о чем царица Кунти попросила Кришну. Она попросила о 3 вещах, и одна из них – это разрубить привязанность к своей семье. Вот это я в первую очередь помню. Это самое главное для меня. Окей. Ну, это мы уже сказали. Может быть, кто-то помнит еще 2 вещи? What did you say? And she didn't answer the question. She just said that the freeing from the material attachments to the family is very important to her also. Yeah. She definitely answered. Как это? Давайте. Говорите.
что проблемы лились на нее, как из рога изобилия, что она лучше помнила о Кришне. Можешь перевести, Балкришна? She asked that problems will fall on her well, a lot. I don't remember the exact. It's beautiful, but I don't remember how to say it in English. So that she remembers Krishna. They keep remembering Krishna all the time. You want to have more trouble, right? Она просила о больших проблемах, чтобы помнить о Кришне. Because when she got more trouble, she'd remember Krishna. Потому что чем больше будет у нее проблем, тем больше она будет помнить о Кришне. And right from the beginning, what did she ask? В самом начале, о чем она просила Кришну? Not to leave her and Pandavas? Krishna would To protect stay. her. Она просила Кришну не покидать ее и пандавов, ее сыновей. Ну, то есть остаться с ней. I have a question regarding this. So she asked Krishna to stay, but it seemed like Krishna didn't respond to that. But after that, the King Yudhishthira asked him to stay, and he immediately agreed. So why didn't he agree when Queen Kunti asked him to stay? Well, he wanted to make her feel more separation. And he wanted to glorify Yudhishthira. Я задала вопрос, что царица Кунти, она умоляла Кришну остаться, но он как бы не отреагировал на это. И сразу после этого царь Юдхиштира попросил его остаться, и он сразу же согласился, что почему так, почему он не согласился, когда царица Кунти просила. И Махарадж ответил, что это из-за того, чтобы он хотел, чтобы царица Кунти почувствовала любовь в разлуке с ним. But we can never really know why Krishna was something unless he said it, but he usually doesn't say. Мы никогда не можем знать, почему именно Кришна поступил так или иначе. Это невозможно Sometimes понять. he does, like he tells Arjuna, because you're my friend and my devotee, I'm going to tell you this knowledge. So that's to tell us if we want to get the knowledge, we need to be the friend of Krishna and the devotee of Krishna. Он говорит Арджуне, что из-за того, что ты мой друг и мой преданный, я раскрою тебе это знание. И это может значить, что он хочет, чтобы мы стали его другом и его преданным для того, чтобы получить это знание. So Krishna's, so many things. Why did he could have killed all, the Pandavas, the Kauravas very easily by himself, but he had this whole army do it. And, he has his plan. И можно задавать кучу вопросов, например, почему Кришна не убил сам всю армию кауравов, он же мог это сделать, но он позволил целой армии это сделать. Ну, таков был его план, он так решил. It's for good books and good stories and good movies. Это был его план для того, чтобы об этом написали много книг, много рассказов и много фильмов сняли. So we don't know that he didn't just agree with, he didn't tell Kunti he wasn't going to stay. He just... Но он не ответил Кунти, что он не останется. Maybe he wasn't sure, like I would feel, or you might feel that maybe Yudhishthira didn't want him to stay, so he waits for Yudhishthira to ask him. We don't know. Krishna is playing the role of an ordinary human in many ways, so we can't say that we know. Может быть, он был не уверен в том, что царь Юдхиштира захочет, чтобы он остался, и он ждал этого момента, когда он его попросит остаться. Но мы конкретно не можем знать, почему Кришна так решил. Таков был его план. Он играет роль обычного человека. Okay. And then
Anybody remember? She was explaining why Krishna appears. Many different reasons. Кто-то знает, кто-то запомнил, она перечисляет несколько причин, по которым Кришна является в этот мир. And why he's bewildering. И почему это сбивает с толку. People can't understand him. Харе Anybody Кришна, remember? когда религия приходит, Otherwise, you can look back and find it. Харе Кришна, одна из причин, когда религия приходит в упадок, So one reason is when religion falls down to revive, renew the religion. That's in chapter 10, but that's true. Да, это так, но это в 10 главе. Когда, тоже. когда нужно Some защитить say своих this, преданных. some say that, some say this. She's giving different reasons what people say why Krishna came. Она дает несколько причин. Одни говорят так, другие по-другому. То есть разные люди объясняют по-разному причины, по которым Кришна пришел в этот мир. They're all true, but there's never one reason. Well, ultimately there's one reason, but Krishna, whatever he does, it accomplishes so many things. Это все является правдой, нет одной единственной причины. Ну, то есть есть какая-то изначальная причина, но что бы Кришна ни делал, тому есть много объяснений. Okay, so should we move on to Bhishma Dev? Стоит ли нам продолжить и начать следующую главу о Бхишма-деве? Или может это уже в следующий раз? The passing away of Bhishma Dev in the presence of Lord Krishna. Следующая глава, 9 глава, называется «Уход Бхишма-девы в присутствии Господа Кришны». So Krishna made all arrangements to have him. See, Bhishma had a blessing from his father. He's actually a demigod, and that he could live as long as he wanted to on earth. Бхишма на самом деле является Бхишма получил благословение от своего отца, который является полубогом, и благословение было в том, что он может оставить этот мир тогда, когда пожелает. So all these years he'd been trying to advise Duryodhana and Dhritarashtra, and they wouldn't listen. And he was really tired of all the politics, and he wanted to leave. Все эти годы он пытался быть советником Дурьоданы и Дритараштры, но они его не слушали, и он просто устал и хотел уже уйти от всего этого. So Krishna arranged, a whole tricky way so that Bhishma could be killed. И Кришна устроил все таким образом, чтобы Бхишму смогли убить. Вайшнавананда, у тебя включен микрофон, и мы слышим ваши беседы. But he was waiting, even though he was a devotee, he didn't have to. But he was waiting for the moon to be in the right position for auspicious. Но так как Бхишма-дева был преданным, то он ждал благоприятного момента, там, чтобы звезды правильно стояли, чтобы луна была в правильной позиции. So he was lying on the battlefield, he was full of arrows. Он лежал на поле боя, куча стрел были вотканы в его тело. And then Krishna arranged that Yudhishthira could not be convinced to be the king, even by Vasudeva or by Krishna himself. So because he wanted Bhishma Dev to speak. And there were so many sages and demigods from all over the universe that come to hear Bhishma Dev's dying words. И Кришна устроил все таким образом, что царь Юдхиштира, его не убедили беседы с Кришной и с другими. Он устроил все так, чтобы состоялась эта беседа между Юдхиштира и Бхишма-девой, чтобы все услышали слова Бхишма-девы перед тем, как он покинул мир, потому что там находились полубоги и мудрецы. Sutuvāca iti bhita prajadrot hat
sarva dharma vivitsaya tato vinashanam pragad yatra devo vito patat. Sutta Goswami said, being afraid because of having killed so many subjects on the battlefield of Kurukshetra, Maharaj Yudhishthira went to the scene of the massacre. There, Bhishma Deva was lying on a bed of arrows, about to pass away. Сута Госвами сказал, в ужасе от того, что на поле битвы Курукшетра он погубил столько своих подданных, Махараджа Юдхиштира отправился на место побоища. Там, на ложе из стрел, готовясь покинуть этот мир, возлежал Бхишма-дева. In the 9th chapter, as it is willed by Lord Sri Krishna, Bhishma Deva will impart instructions to King Yudhishthira on the subject of occupational duties. Bhishma Deva will also offer his last prayer to the Lord on the verge of passing away from this mortal world, and thus become liberated from the bondage of further material engagements. Bhishma Deva was endowed with the power of leaving his material body at will. В 9 главе Бхишма-дева по воле Господа Шри Кришны даст царю Юдхиштире наставление об обязанностях, предписанных человеку в соответствии с родом его деятельности. Кроме того, перед самым уходом из этого бренного мира Бхишма-дева вознесет свою последнюю молитву Господу, освободясь таким образом от уз материальной деятельности. Bhishma Deva was endowed with the power of leaving his material body at will, and his lying down on the bed of arrows was his own choice. This passing away of the great warrior attracted the attention of all the contemporary elites, and all of them assembled there to show their feelings of love, respect, and affection for the great soul. Бхишма-деве была дарована способность покинуть материальное тело по собственной воле, так что он возлежал на ложе из стрел по своему выбору. Внимание самых выдающихся современников великого воина было приковано к его уходу, и все они собрались там, чтобы выразить этой великой душе свою любовь, уважение и привязанность. Tadate Bratara Sarve Sat Ashvai Swarna Bhushitai Anba Gachchan Retire Ripra Vyasat Dom Yadayas Tata. At that time, all his brothers followed him on beautiful chariots, drawn by first-class horses, decorated with gold ornaments. With them was Vyas and rishis like Domya, the learned priest of the Pandavas, and others. Тогда все его братья на прекрасных колесницах, запряженных превосходными лошадьми, украшенными золотом, последовали за ним. Вместе с братьями были Вьяса, такие риши, как Даумья, ученый жрец пандавов и другие. For a description of Domya, see the purport of text 6 and 7 of this chapter. Coming up. Bhagavan api viprarshe ratena sa dhananjaya satire vairochita nripa kuvera eva guyakai. O sage amongst the Brahmanas,
Shonik, Lord Sri Krishna, who the personality of Godhead, who followed seated on a chariot with Arjuna. Thus King Yudhisthira appeared very aristocratic, like Kuvera surrounded by his companions, the Guyakas. О мудрец среди браманов, Господь Шри Кришна, личность Бога, взойдя на колесницу Арджуны, тоже последовал за ними. Поэтому царь Юдиштхира выглядел очень величественно, подобно Кувере, окруженному своими спутниками Гухьяками. Lord Shri Krishna wanted the Pandavas to be present before Bhishma in the most aristocratic order, so that he might be pleased to see them happy at the time of his death. Kuvera is the richest of all the demigods, and that herein it is said that King Yudhisthira appeared like him, indicates that procession along with Shri Krishna was quite appropriate to the royalty of King Yudhisthira. Господь Шри Кришна хотел, чтобы пандавы предстали перед Бхишма-девой во всем великолепии, и тот в преддверии смерти смог порадоваться их счастью. Кувера, самый богатый из полубогов, и царь Юдиштхира был подобен ему Кувере, потому что процессия с участием Шри Кришны вполне соответствовала царскому сану Юдиштхиры. Jistva nipatitam bomo divas chutam ivamaran prane mu pandava bhishman sanugaha saha chakrina. Seeing him, Bhishma, lying on the ground like a demigod fallen from the sky, the Pandava king Yudhisthira, along with his younger brother and Lord Krishna, bowed down before him. Увидев, что он, Бхишма, лежит на земле, словно полубог, упавший с небес, царь пандавов Юдиштхира, его младшие братья и Господь Кришна склонились перед ним. Lord Krishna was also a younger cousin of Maharaj Yudhisthira, as well as the intimate friend of Arjuna. But all the family members of the Pandavas knew Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead. The Lord, although conscious of his supreme position, always behaved according to human customs, and so he also bowed down before the dying Bhishma Dev, as if he were one of the younger brothers of King Yudhisthira. Господь Кришна приходился Махараджа Юдиштхире младшим двоюродным братом, и кроме того, он был близким другом Арджуны. Но всем членам семьи пандавов было известно, что Господь Кришна – верховная личность Бога, а Господь, хотя и осознавал свое превосходство, тем не менее всегда соблюдал обычаи, принятые среди людей. Поэтому он, как один из младших братьев царя Юдиштхиры, склонился перед умирающим Бхишма-девой. Tatra Brahmarshaya Sarve Devarshayasta Satama Rajarshayascha Tatrasan Drastum Bharata Pungavam. Just see the chief of the descendants of King Bharat, all the great souls in the universe, namely the rishis amongst the demigods, the brahmins and kings, all situated in the quality of goodness, were assembled there. Чтобы увидеть главу потомков Бхараты, Бхишму, там собрались все великие души Вселенной, риши среди полубогов, браманы и цари, все утвердившиеся в гуне благости. The rishis are those who have attained perfection by spiritual achievements. Such spiritual achievements can be earned by all, whether one is a king or a mendicant. Bhishma Dev himself was also one of the Brahma rishis and the chief of the descendants of King Bharat. All rishis are situated in the quality of goodness. All of them assembled there on hearing the news of the great warrior's impending death.
Риши – это те, кто достиг совершенства на духовном пути. Этого может добиться каждый, будь то царь или нищий. Сам Вишмадева тоже был одним из Брахма-риши и главой потомков царя Бхараты. Все риши находятся под влиянием гуны благости. Узнав о приближающейся смерти великого воина, все они собрались там. Parvato Narado Domyo Bhagavan Badarayanaha Brihadashvo Bharadwaja Sashishyo Renukasuta Vishishta Indra Pramadas Trito Gritsam Ado Stita Kakshivan Gotamo Trischa Koshikota Sudarshana. All the sages like Parvat Muni, Narada, Domya, Vyas, the incarnation of God, Brihadashva, Bharadwaja, Parashuram, with disciples Vishishta, Indra Pramada, Trita, Gritsamada, Asita, Kakshivan, Gotama, Atri, Koshika, and Sudarshan were present. Там уже были все мудрецы – Парвата, Муни, Нарада, Домья, Вьяса, воплощение Бога, Бриха, Дашва, Бхарадваджа и Парашурама с учениками, Васиштра, Индра, Прамада, Трита, Грицамада, Асита, Какшиван, Гаутама, Атри, Каушика и Сударшана. Parvat Muni is considered to be one of the oldest sages. He is almost always a companion of Narada Muni. They are also spacemen, competent to travel in the air without the help of any material vehicle. Parvat Muni is also a Devarishi, or a great sage amongst the demigods, like Narada. He was present along with Narada at the sacrificial ceremony of Maharaj Janamejaya, son of Maharaj Pariksit. In this sacrifice, all the snakes of the world will be killed. Parvat Muni and Narada Muni are called Gandharvas because they can travel in the air singing the glories of the Lord. Since they can travel in the air, they observe Draupadi Swayamvara selecting her own husband in the air. Парвата Муни считается одним из старейших мудрецов и почти всегда сопровождает Нараду Муни. Эти космонавты могут путешествовать по воздуху без помощи каких бы то ни было материальных средств передвижения. Как и Нарада, Парвата Муни является Девариши, то есть великим мудрецом среди полубогов. Вместе с Нарадой он присутствовал на церемонии жертвоприношения, которую проводил Махараджа Джанамеджая, сын Махараджи Парикшита. В этом жертвоприношении должны были быть уничтожены все змеи в мире. Кроме того, Парвату Муни и Нараду Муни называют гандарвами, так как они могут путешествовать по воздуху, воспевая славу Господа. Like Narada Muni, Parvat Muni also used to visit the royal assembly in the heaven of King Indra. As a Gandharva, sometimes he visited the royal assembly of Kuvera, one of the important demigods. Both Narada and Parvat were once in trouble with the daughter of Maharaj Sringjaya. Maharaj Sringjaya got the benediction of his son by Parvat Muni. Благодаря этой своей способности они с воздуха наблюдали церемонию Сваямвары, выбора мужа Дропади. Как и Нарада Муни, Парвата Муни временами посещал царские собрания в раю царя Индры. Как Гандарва, он иногда бывал и на царских собраниях Куверы, одного из главных полубогов. Как-то раз Нарада и Парвата оказались в трудном положении из-за дочери Махараджи Сринджаи. Махараджа Сринджая получил от Парваты Муни благословение на рождение сына. Narada Muni is inevitably associated with the narrations of the Puranas. He is described in the Bhagavatam. In his previous life, he was the son of a maidservant, but by good association with pure devotees, he became enlightened in devotional service. In next life, he became a perfect man, comparable with himself only.
In the Mahabharata, his name is mentioned many places. He is the principal Devarishi, or the chief sage among the demigods. He is the son and disciple of Brahmaji, and from him the Vedas. Нарада Муни, Нарада Муни. Повествование Пуран неразрывно связано с его именем. О нем рассказывается в Бхагаватам. В своей прошлой жизни он был сыном служанки, но благоприятное общение с чистыми преданными дало ему знание о преданном служении, и в следующей жизни Нарада был уже совершенной личностью, не имеющей себе равных. Его имя неоднократно упоминается в Махабхарате. Он главный Девариши, первый мудрец среди полубогов. Outside here. I'll leave it in a couple minutes. Okay. He's the son and disciple of Brahmaji, and from him the disciplic succession line of Brahma has been spread. He initiated Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, and many other celebrated devotees of the Lord. He initiated even Vyasadeva, the author of the Vedic literatures, and from Vyasadeva, Madhvacharya was initiated, and thus Madhva Sampradaya, in which the Gaudiya Sampradaya is also included, is spread all over the universe. Chaitanya Mahaprabhu belonged to this Madhva Sampradaya. Therefore, Brahmaji, Narada, Vyas, down to Madhva, Chaitanya, and the Goswamis, all belong to the same line of disciplic succession. Как сын и ученик Брамаджи, он продолжил линию ученической преемственности, идущую от Брамы. Нарада дал посвящение Прахладе Махараджу, Друве Махараджу и многим прославленным преданным Господа. Он дал посвящение даже Вьясадеве, автору ведических писаний. От Вьясадевы посвящение получил Мадхвачарья. Так по всей вселенной распространилась Мадхва Сампрадая, куда входит и Гаудия Сампрадая. Narada ji has instructed many kings from time immemorial. In the Bhagavatam, we can see that he instructed Prahlad Maharaj while he was in the womb of his mother. He instructed Vasudeva, father of Krishna, as well as Maharaj Yudhishthira. К Мадхва Сампрадаю принадлежал и Шри Чайтанья Махапрабху. Таким образом, Брамаджи, Нарада, Вьяса, а затем Мадхва, Чайтанья и Госвами, все они принадлежали к одной линии ученической преемственности. С незапамятных времен Нарададжи давал свои наставления многим царям. Из Бхагавата мы узнаем, что он наставлял Прахладу Махараджа, когда тот еще находился в чреве матери, а также Васудеву, отца Кришны, и Махараджу Юдхиштиру. Domya, we'll finish with him. We were referred in verse 3 if we want to know about Domya. A great sage who practiced severe penances at Utkochakatirtha and was appointed royal priest of the Pandava kings. He acted as the priest of many religious functions of the Pandavas, samskara, and also each of the Pandavas was attended by him at the betrothal of Draupadi. He was present even during the exile of the Pandavas and used to advise them in circumstances when they were perplexed. He instructed them how to live incognito for 1 year, and his instructions were strictly followed by the Pandavas during that time. Домья, великий мудрец, налагавший на себя суровые эпитимии в Уткочакатиртхе и назначенный царским жрецом при дворе пандавов. В качестве жреца он принимал участие во многих религиозных церемониях, самскарах, проводимых пандавами, в том числе и в обручении каждого из них с Драупади. Даже когда пандавы находились в изгнании, он был с ними, помогая советами в затруднительных ситуациях. His name is mentioned also when the general funeral ceremony was performed after the Battle of Kurukshetra. In the Anushasana Parva,
Mahabharata, he gave religious instructions very elaborately to King Yudhishthira. He was actually the right type of priest for the householder, since he could guide the Pandavas on the regular path of religion. A priest is meant for guiding the householder progressively on the right path of ashram dharma, or the occupational duty of a particular caste. There's practically no difference between the family priest and the spiritual master. The sages, saints, and brahmanas were especially meant for such functions. Он научил их, как остаться неузнанными в течение года, и пандавы все это время неукоснительно следовали его указаниям. Его имя упоминается также в связи с общей погребальной церемонией, проведенной после битвы на Курукшетре. Манушасана Парве Махабараты он подробно изложил принципы религии Махараджа Юдхиштире. Домья является образом семейного жреца, так как он вел пандавов по истинному пути религии. Жрец призван давать домохозяину наставления, помогающие ему продвинуться по истинному пути ашрама дharмы, исполнения предписанных его касте обязанностей. Okay, we'll end it there. These are not ordinary people, but we have in our movement many like them. You know, following in the footsteps anyway, maybe not quite as amazing, but... В нашем движении есть много таких необычных людей. All right, thank you very much. Spasibo very much. Harinam Sankirtan Ki Jai, I think it's already run. And today, and what's next day? What's our next day? Tuesday. Tuesday? So 2 Yeah. days off. Good. Tomorrow's a Rath Yatra somewhere around here. Okay. Wow. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Hare Hare. Hare Rama. Rama Rama. That Balakrishna there in the car? Yes, Maharaj. Yeah. Same car? Yes, Maharaj. Old car, Okay, but it's good. very good. That's good. No need to fix something that's not broken. Thank you, Maharaj.